37 సంవత్సరాలుగా శ్రీ సుంకర పాపారావు గారి ఆధ్వర్యంలో వరుసగా జాతీయ ర్యాంకులు సాధిస్తున్న విద్యా సంస్థ మోడ్రన్ అకాడమీ. మైండ్ రిలాక్స్ అయిపోగానే ఇమ్మీడియట్గా ఏమవుతుంది అన్ని గుర్తొచ్చేస్తాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఆస్పెక్ట్ మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. యాజ్ ఏ సీఏగా ఎవ్రీ రేపు పొద్దున మీరు ఇది రాసి సీఏ ఇంటర్ ఫినిష్ అయినా కానీ సీఏ మెయిన్స్ వెళ్ళాలన్నా కానీ చాలా మంది అక్కడ అయిపోతున్నారు. ఎబిలిటీ టు హ్యాండిల్ దట్ మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Stop and your time start. నువ్వు క్లాస్ కొడితే నేను ఎక్కడ ఆపుతాను. బాయ్స్ గర్ల్స్ ఏం చేస్తాను చెక్లోనే చెక్ యూ హ్యావ్ టు క్లాప్ 100%. ఓకే నౌ యువర్ టైం gone. So now it's time for revenge. B will clap, A will stop. And your time starts now. Ready? Okay, don't clap. I said clap. Don't, if I use the clap, you have to clap. Are you getting my point? Stop. Okay, ready, clap. Clap. Stop. Okay, ready, last chance. Okay? Stop. Very nice. Okay, so if you bring your mind here, you can give whatever 100%. You will achieve whatever you want. Okay? Are you getting my point? So to bring that mind to this place, wherever your body is, whatever you do, you can do 100%. What will happen at that time? You will do the things in a less time. Productivity will increase. Okay? Concentration కావాలి. So I will call one person to come here. ఎందులో ఒక నిమిషం ఎవరైనా ప్లీజ్ క్లాస్ మరి అందరికీ ఆపర్చునిటీ ఉందా లేదా రావడానికి? Yes or no? You are standing at the back and laughing. Did you observe your mind? What is the difference between each and you? Chapman, what is the difference? What is the difference? What is it? Say it loudly. Say it loudly. Confidence. This is one of the key for success. This is one of the key. If you have confidence in life, then you can reach heights. Confidence లేదనుకో ఏది సాధించు. కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఏదైనా సాధించు. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా సాధించగలమని పట్టుదల. ఇస్తాను. సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరు ఇస్తారు? చాలాసార్లు ఇంత గేమ్ ఆడుతుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ లేదంటే పక్కన చేస్తాను. సో we did not understand the plan. I say that 3 C's are very important for life. It is 3 C's. First is concentration. Life lo concentration lekapothe goal nu achieve cheyalemu. But concentration elanti concentration? Focus with relaxation. అర్థం ఉందా? కాన్సన్ట్రేట్ లో చాలా కాన్సన్ట్రేట్. నా కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి చదవగలను
2 అవర్స్లో 2 పేజెస్ కూడా ఎక్కువ లోపల. ఎస్ సార్, నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను కూడా అదే ఫేస్ చేశాను. నాట్ అబౌట్ హార్డ్ ఆర్ ఎనీవన్, బికాస్ తెలుసు కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయకముందు నేను కూడా బుక్ చేసుకొని కూర్చున్నాను 2 అవర్స్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటి 2 పేజెస్ లోపలికి చెప్పారు కదా, అని చెప్పాడు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, రీల్స్, ఫొటోస్, లైక్స్ ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇవాళ ఇంకా డిస్ట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ. సో కీ ఫర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఫోకస్ విత్ రిలాక్సేషన్. అయితే మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఫోకస్ అని చెప్పారు, కానీ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అవ్వాలి. ఎవరైనా చెప్పారా చెప్పు, రిలాక్సేషన్ పడుకోవడం, అవునా కదా, జల్దీ హెడేక్, లేకపోతే టీ, కాఫీ, కొంతమంది ఇంకొన్ని అలవాట్లు అవి చెప్తాయి. సో అవునా కదా రిలాక్సేషన్, కానీ రిలాక్సేషన్ అది కాదు. చేశాను వీ థింక్ దట్ కాఫీ విల్ బి సమ్ కొద్దిగా కెఫీన్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరీ స్టిమ్యులేటర్ ఒక 10 minutes వరకు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిలాక్సేషన్. సో రిలాక్సేషన్కి కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాలి. దిస్ ప్రోగ్రామ్ గివ్స్ యూ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ టు హ్యాండిల్ యువర్ మైండ్. ఇందాక నువ్వు చెప్పాను కదా, క్లాప్ అన్నప్పుడు మనం ఇంట్లో కదా లిస్నింగ్ కూడా ఏంటిదని, విచ్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ థింకింగ్, మైండే కదా, అవునా కదా. అయితే ఈ మైండ్ని హ్యాండిల్ చేయడం మనం నేర్చుకోవాలి, అవునా కదా. ఎస్ అన్నో చదువుదామంటే సినిమాకి వెళ్దాం, సినిమాలో కూర్చుంటారు ఆ టాపిక్ చదవాలి అని చదువుతాం. ఎంతమంది అనిపించింది అలా ఆడేటప్పుడు ఎగ్జామ్ గురించి గుర్తొస్తుంది. ఎస్ అన్నో ఆడేటప్పుడు ఎగ్జామ్ గురించి, ఎగ్జామ్ చదివేటప్పుడు ఆడుకోవాలి. మైండ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ అండ్ రిలాక్సేషన్, ఆ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ మీరు. సెకండ్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్, అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఏదైనా ఎక్కడున్నా సరే నేను పట్టుదలగా ఉండి సాధించగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరిలో ఒకరు రావాలి. చెప్పండి, నా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే నీకు సక్సెస్ వస్తుందా? ఎవరి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఎంతమందికి మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తారు? సో అన్లెస్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెనాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వస్తుంది? కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వస్తుంది? హౌ యూ హ్యాండిల్ యువర్ మైండ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ని ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేస్తే చదువుకోవాలనుకుంటే చదవాలి, సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాని రివర్స్ చేయాలి. ఎస్, ఫోకస్ విత్ రిలాక్సేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్, రైట్. సిఏ టాప్ లెవెల్లో ఉండాలి అంటే దానికి డెఫినెట్గా ఆ పట్టుదల ఉండాలి కదా, లోపల ఉండాలి కదా. బట్ టెక్నిక్స్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ వీఆర్ టీచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ సీ? 3 సీలు ఇంకో సీ అయితే any guess? You all should have clarity in the mind. Yes or no? Confidence, concentration, clarity, ఇవన్నీ కూడా వీటిని ఏమంటారు తెలుసా? సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే నీ మైండ్ని నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలవు. నాలెడ్జ్ ఏమి ఇవాళ క్లాసులో చదువుకుంటున్నావు కదా, యూట్యూబ్లో పెడితే రావా? ఎస్ అర్ నో? యూట్యూబ్లో ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మీరు చదువుకోవడానికి? ఉన్నాయా లేవా? ఎస్ అర్ నో? కానీ ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉందా సాఫ్ట్ స్కిల్స్, నీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచడానికి, నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచడానికి, నీ మైండ్ క్లారిటీని పెంచడానికి ఇప్పుడు నుంచి లాస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ కదా, సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఎవరైనా నేర్పించారా? చేతులు. ఈవెన్ ఇట్ యువర్ హౌస్, సొసైటీ, పేరెంట్స్, నైబర్స్, టీచర్స్, ఫ్రమ్ స్కూల్ హుడ్ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ వరకు ఎవరైనా నేర్పించారా? మరి ఏది ఇంపార్టెంట్? ఈ 3 ఉంటే విజయం సాధించగలమా, లేకపోతే ఓన్లీ చదువుంటే సాధించగలమా? మైండ్లో క్లారిటీ ఉంటే నేను ఇది రీచ్ అవ్వాలి, నా గోల్స్ ఇవి, ఇది అయ్యాక సీఏలో ఇది చేయాలి, గవర్నమెంట్ లెవెల్ పాస్ అయిన తర్వాత ఒక టాప్ మోస్ట్ సీఏ దాంట్లో నేను వర్క్ చేయాలి, ఐ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ మై ఓన్ కంపెనీ, ఐ షుడ్ బి ఇన్స్పిరేషన్ టు మై చిల్డ్రన్, ఐ షుడ్ బి ఇన్స్పిరేషన్ టు ద సొసైటీ. అవునా కదా? ఎంతమంది ఉంది? ఎస్ అర్ నో? ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఇంటెంట్ లోపల ఉంటుంది కదా.